Lapho balaleli emakhaya uMamshange umfundisi uShange njengoba sengingasho umntwana kaNkulunkulu othanda kakhulu uNkulunkulu owabizwa ngelilanga. Ngicela nje ngokuphuthuma siyezwini lenkosi lapha encwadini yamaHubo. AmaHubo 91 sizofunda nje amavesi amathathu kuphela. Ngicela ukufunda egameni likaJesu. AmaHubo 91 siqala ukufunda lapha ku verse 14. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Balaleli lapha ekhaya ngithanda ukukhuluma kakhulu ngale ndaba yothando likaNkulunkulu luvela kumuntu ngamanye amagama isinqumo somuntu ngoNkulunkulu wakhe. Enhlizweni yami kunalento yokuthi uma uDavide ebhala le ndaba uthi uNkulunkulu ngiyawabahlenga igama lithi rescue lisho ukuhlenga ngiyabahlenga labo abangithandayo. Lesizulu iBhayibheli lithi uma enamethele kimi ngiyakumkhulula. Uma enamathele ngamanye amagama la kukhulunywa ngami nawe mntaka baba uthi uma inhlizweni yakho unqumile siyazi ukuthi makhulunywa ngothando ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ongaphoqi. uNkulunkulu ongakhethi, uNkulunkulu ongafuni ukukhonzwa ngempoqo. Ingakho akushiyela kumuntu ukuthi umuntu kube uyezwelayo ukusondela kuNkulunkulu. Mawubheka akekho umuntu ophoqwayo ukuthi ngamukela uJesu Kristu njengenkosi. uNkulunkulu kushiya kwaba yichoice yomuntu ngoba kuthiwa zimbili indlela. Njengoba zimbili indlela enye ephileni iye kufeni. Okwethu njengabantwana kaNkulunkulu kumambula uNkulunkulu emuhle phakathi kwabantu ethobekile enothando. Uma ngikhuluma indaba ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi laba abamthandayo abasindise, abaphephise, abahlenge. Uma sibuka indaba yothando indaba yenhliziyo. Kahle kahle umuntu wonke umuntu okhona la emhlabeni ulandela inhliziyo yakhe. Ngamanye amagama udriver inhliziyo uthando liyakudrive ukuthi uye la uthanda khona. Ngakho uma inhliziyo yakhe iholela ekuthenini iya kuNkulunkulu ingoba uthandile ukumkhonza uNkulunkulu. Maye kunesithembiso namhlanje balalela lapha emakhaya uNkulunkulu asinikeza sona sokuthi labo abangithandayo uthi ngiyakubahlenga. Hallelujah. Uthi I will protect those who trust in my name. Sethembiso lesifazana sisinikiwe ukuthi ngiyakubahlenga labo abathembele kimi. Ngamanye amagama lento uNkulunkulu ufika vivinya umuntu ukuthi umthemba kangakanani. Lithi iBhayibheli abantwana bakaIsrayeli besikhathi bephuma eGibhithe uNkulunkulu wabahambisa ngendlela enganqamleli ngendlela eyayijikeleza ngoba lithi iBhayibheli kokhona indlela eyayiphuma ngakuMediterranean Sea ngolwandle olubomvu eyayinqamlela wathi uNkulunkulu no angikwazi ukubadabulisa kule ndlela ngoba ngifuna ukubavivinya ehlane ngifuna ukutesta uthando lwabo abangithanda ngale hlane ukuthi kahle ngabe ngempela banayo lento noma bayazi bebezenzisa nje uzibaphume lapha ehlushweni ukuze baphume egqilini ukuze mina ngibazwele ngoba lithi iBhayibheli bayakhala besahlushwa inkosi uFaro kwezwakala endlebeni kaNkulunkulu bayakhala abantwana bakaIsrayeli. Ngakho uNkulunkulu wadedela uMoses wathi Moses hamba ukhulula abantwana. Ngakho uNkulunkulu masebephumile uthi uNkulunkulu ngifuna ukubathesta ngithestele lothando. Ngifuna ukusho lapha ekamteka baba ukuthi uNkulunkulu uyavivinya ngezimo akuthesta ukuthi uyimthanda kangakanani. Uma ubona izimo ngathi siyawehlela ubona izimo ngathi siyakushaya ngathi siyakunetha awulahliwe kodwa khona le quality of that love. Lelo thando ufanele umthande ngalo uNkulunkulu uzufinyelela unquma khona ukuthi yazi noma ngingayiswa kufeni khona umhlabethi noma beya ekufeni kodwa bethemba igazi lebhali. Bethemba igazi likaJesu bayazi ukuthi uma efa kuyinzuzu kufa kithi uma sesikholwa uNkulunkulu uma sifele kuye siyazi ukuthi sendeweni ephephile. Hallelujah. Ngoba ena uthi uNkulunkulu uma okholwa yini uma ekimi nje noma efa wophila. Amagama uma sesemukela uJesu uma sesikhonza uNkulunkulu ophilayo thina asingabazi ukuphila kithi ukuphila vele sesikwembethe sihamba ukuphila futhi uma sedlula kulokhu kufa oqala ethi iBhayibheli sonke simele ukufa njengamanzi achithwe. Okay, sonke sizodlula ekufeni kodwa uma sidlula ekufeni iyashiyana indaba. Uma sedlula ekufeni siyaphileni uma sikhonza lo uNkulunkulu sithanda lo uNkulunkulu uthi ke uNkulunkulu ngiyakuba protect. Ngiyakhumbula uma uqhubeka lapho ufunda uchapter 137 khona la ukhala ukuthi God izwi lenkosi lithi khona ngasemfuleni yaseBhabhele ukhala abantwana bakaIsrayeli ngasemfuleni yaseBhabhele sahlala khona sakhala sikhumbula iSiyoni
Siyakhumbula ukuthi uIsrayeli abantwana bakaJuda bake bathunjwa bayiswe eBhabhele lapho babengavunyelwe khona ukukhonza uNkulunkulu wabo noma kanjani noma balemthanda kangaka uNkulunkulu kodwa kwakufanele babakhothamele amakhosi ezwe kwafanele bakhothamele ubuholi bezwe uma bathi ubuholi akakhonzwa loNkulunkulu lapha ekhaya kufanele ukuthi bayithobele lithi iBhayibheli abantwana bakaIsrayeli bake bahlala phansi bakhala liqhubeka lithi ke khona la kumaHubo 137 lithi base besicela abasithumbileyo ukuba sibahlabelele elinye lamagama kaJehova uthi sabuza sathi sawuhlabelela kanjani igama lika Jehova sikwelinye izwe na haleluya ngamanye amagama abazalwane uma uNkulunkulu umthanda kuvela ekujuleni kwenhliziyweni yakho ukuthi uyamkhonza awuqhutshwa ngenkani kunezinto ongeke uyiyekise umuntu uzoyikiswa nje ukuthi wena uphethe uthando likaNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu akufuni lokho ngakho uyakeka uyayicwecwa ngoba ufuna ukuthokozisa uNkulunkulu wakho abantwana bakaIsrayeli babehlele ekuthunjweni behlele ebuhlungweni behlele inyembezini kodwa bakhohlanga ukuthi khona uNkulunkulu ohamba nabo obethembisile wathi uma ngabe ningithanda nigcina imiyalo yami nigcina imithetho engininikeze yona angikunishiya ngiyoba nani futhi ngiyakunikhulula futhi ngiyakunivikela nasezitheni zenu uIsrayeli owali izimpi eziningi kakhulu kodwa kwabona uIsrayeli enqoba ngoba wayehamba noNkulunkulu ungabonwa uNkulunkulu osebenza ngemfihlakalo kodwa ubonakala ngamandla akhe ukuthi uphezulu kwempilo yakho maqhubeka leli verse lithi when they call on me I will answer hallelujah uma ke sebengithandile mina uNkulunkulu besa kimi uma sebengibiza ke ngoba uNkulunkulu uthembeke ngalendlela ukuthi ke uma abantwana akuhambeli kude nokukhala kwabantwana bakhe abamthanda uyabazi kwenindawo uthiwa uNkulunkulu ngoba inkosi iyabazi abangabayo uthi ke uma ningibiza ngiyakuphendula noma manikhuleka kimi ngiyawunikeza ianswer ngoba angikunishiya nasosizini angikunishiya nasenhluphekweni ngifuna ukuthi lapho umlaleli ekhaya umkhonza uNkulunkulu uzibophezele ekumkhonzeni uNkulunkulu umthanda ngenhliziyo yakhe epheleleyo wadela abanye uNkulunkulu ngoba phela kufanele ihlukane le ndaba ukhonza yena yedwa noma usheba nabanye uNkulunkulu mawuzobela kancane uhlehla lapha eSodus 20 uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami haleluya umyale sinikezwe wona sonke njengabantu abaphilayo ukuthi ungabi naba uyazi mlalela enhlizweni yakho ukuthi ubani uNkulunkulu osenhlizweni yakho ngoba uNkulunkulu phela yena ngeke umkhohlisa kafani nengane lithi iBhayibheli uvivinya inhliziyo uhlola lo osenhlizweni yakho ukuthi ma uthi uyamthanda izithelo zikhonani ezikhomba ukuthi uyamthanda uhlalisana kanjani nabanye abantwana bakaNkulunkulu uhlalisana kanjani nabantu abangamazi qoboqobo uNkulunkulu ngoba wena uthanda uNkulunkulu kwesinye isikhathi abantu esiphila phakathi kwabo abamboni uNkulunkulu esimkhonza noma abamthanda uNkulunkulu esimkhonza ngenxa yethu thina esesemamukela uNkulunkulu uhamba kwethu nokuveza kwethu ivangeli kuyaleka indlela esimrepresente ngayo uNkulunkulu indlela esimveza ngayo uNkulunkulu kubantu iyaleka lapha ekutheni uma sibefuna ukumbona kimi uNkulunkulu bayambona yini izenzo zami ziyavuma ukuthi mina ngikhonza uNkulunkulu ophilayo khonza uNkulunkulu yena yedwa ngifuna ukuthi lapha ekhaya mntaka baba kubalekile ukuthi usondele kuNkulunkulu ngenhliziyo ephelele nawe uyikhethele ngaphandle ukuthi khona umuntu okusabisile mhlawumbe akusabisa nangokufa yini umkhonza ngoba usaba isihogo yini uNkulunkulu asimkhonza ngoba sisaba isihogo asimkhonza ngoba sisaba ukulahla kodwa simkhonza ngoba simthanda haleluya kukhona enye indaba mawuthi uhlehla kancane lapha kuJoshua 24 verse 15 mawuzoyifundela lapha mntaka baba ekhaya ukhona la uJoshua ebehamba khona sehola abantwana bakaIsrayeli esikhundleni sikaMoses siyazi ukuthi uMoses wahamba washona endleleni noma saphela isikhathi sakhe esekhonzile icebo likaNkulunkulu kwasengena uJoshua uma uJoshua ke engena ebuholini endaweni kaMoses ufika isikhathi la abantwana bakaIsrayeli ungathi bayadidiza khona abasabonisi kahle ukuthi bakhonza bani sengathi kwayena lo mholi wabo wabahola ngathi manje akasenayo confidence ngabo akasenayo isiqiniseko sokuthi uhamba nabo kuloNkulunkulu haleluya ngoba kufanele iassurance mawuzohamba naloNkulunkulu kufanele ube nesiqiniseko sokuthi yena unaye noNkulunkulu akuzwe ukuthi ukhonza yena ngokwempela lithi iBhayibheli uJoshua ke kukhona isikhathi lapha ababiza khona wabiza abadala wabiza abancane obaba bamakhaya nezinduna nakho konke wabahlalisa phansi wathi cha uma ukube emehlweni enokumkhonza uJehova khetha namhlanje ukuthi ubani na ukumkhonza noma uNkulunkulu bama-Amori enhlala ezweni la noma uNkulunkulu abakhonzwa oyihlo noma ngokhokhobeni bese engaphesheya komfula kukhona lapha afinyelele agcineshe khona bese ethi kepha mina nedle yami ngizomkhonza uNkulunkulu ngizomkhonza uJehova mina nedle yami ngoba lento yokukhonza uNkulunkulu awuhambisani neningi uma abantu bengasafuni ukukhonza uNkulunkulu awulwi nabo
uma bengasayiboni kahle le ndaba kaNkulunkulu cha wena uma noNkulunkulu wakho uhambe noNkulunkulu uqhubeke umkhonze kunjalo iBhayibheli waphumela obala uJoshua wathi uma kube emehlweni nimkhonza mina kodwa nendlu yami ngisakumkhonza uNkulunkulu ngifuna ukuthi into kaBaba lento yokukhonza uNkulunkulu inama benefits lento yokuthanda uNkulunkulu angeke uyisole mntakaba awukwazi ukuthi ungadela konke ngenxa kaNkulunkulu bese uNkulunkulu engavusi ngalutho awukwazi ukuthi ungakhetha uNkulunkulu phakathi koNkulunkulu beba ngawo uNkulunkulu abakhona emhlabeni wena ukhetha yena bese ezohlulwa uwe ehlule ukuvikela ehlule ukubusisa alika ke uNkulunkulu akanalo iphutha akanayo mistake uNkulunkulu simkhonza uthembekile ngaso sonke isikhathi wenza sure ukuthi yena abahamba naye usiveza ethembekile kubo ngoba nabo balwela indaba eyodwa ukuthi baziveze bethembekile kuNkulunkulu khona lento bekuthembeka basala ngethi iqina kuye kancane yabona lento yokuthembeka zithandwa zezulu iyabiza ukuthi umuntu ayimele haleluya lento yokuthembeka ayiyi ngabantu ukuthi abantu bathembeke abantu uhamba nabo bathembekile idinga nje wena uma kuthiwa ziveze uthembekile uNkulunkulu akumsiza ngalutho umuntu uyiveze ethembekile phambi kwebandla awumsiza ngalutho umuntu uyiveze ethembekile kumfundisi wakhe ngoba khona laba abanye abathi uma umfundisi engangiboni nje ngizokwenza noma yini ngikadeleni umfundisi maqhamuka umfundisi yaqala ke ungathi useyibuyisela kwiposition manje ayihambi kanjalo ngoba uma udrop umfundisi udrop uNkulunkulu phela uqobo ngoba uNkulunkulu uyabona isithekeli indlela oyihambayo umfundisi wakhe angazaziyo kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uyakubona uma ke uthi wena ukhetha lo uNkulunkulu esimkhonzayo haleluya uNkulunkulu ngeke uyisona mntaka baba ngeke wadle amandla akho ngike ngambona uNkulunkulu ehamba nami endleleni ngike ngambona uNkulunkulu engibusisa ngithola imfundo ngithe ngibiziwe ngabuye ngathola nemfundo ngafundela ukuthishela ngafundela ngendlela nje yabo eyaqhamuka nje yaba yisipho sikaNkulunkulu ukuthi noma ngishumayela kodwa angihlome ngakho konke angihlome nangemfundo ngafunda ngathola i-degree yakwa education B.Ed yakwa education kuba ngibe uthi kodwa lokho kwangisho ukuthi sengingcono nezinye ingceke kaNkulunkulu ezingafundanga uNkulunkulu wangivezela nje lo musa ukuthi ule ngqondo yangiphela ngiphinde ngiyisebenzise noma ngabe kunjalo ke mntaka baba ubusisiwe nalo lonke uhlobo lama degree nama diploma nama masters kodwa mntaka baba thembeka kuNkulunkulu kunjalo thembeka uNkulunkulu musu umkhonza uNkulunkulu ekhanyeni bese ebumnyameni ungamkhonza uNkulunkulu ngenxa ukuthi awubonwa umuntu ukwethembeka kubiza ukuthi uthembeke khona endakho kukhona umhlabeni esasucula sisanda wamukela uJesu owuthi why don't you bright in the corner where you are ngoba uma ngabe sesewusindisiwe sewamukela uJesu kufanele ukukhanya kwakho kubonakala ekhoneni lize lithi izwi lenkosi akekho othi sokhela usibani uthi lesibani alifane phansi etafula kufanele kuba alibe ngaphezulu etafula ukuze likhanyisele bonke abantu ngeke ngibuze umbuzo umlaleli ngabe uNkulunkulu umveza kahle yini ekhaya ngoba indaba eqala ekhaya emndenini wakho njengoba umndeni wakho ungathi awumthanda uNkulunkulu uNkulunkulu wakho ngokweqiniso lakho wena umvise kahle uNkulunkulu uye wathembeka yini kuNkulunkulu phakathi komndeni wakho kulomphakathi okuwo kulomsebenzi okuwo kulesisikole okuso wherever you are ngabe uNkulunkulu umpresent ngendlela eyiyo yini uNkulunkulu proud yini khona into engifuna sengizwela wasegcineni engifuna ukukhuluma ngayo ephathelene noJobe siye sathinta indaba enceke yenkosi uJobe lethi iBhayibheli uSathane waya uNkulunkulu wayocela uJobe ufika amaphambi kaNkulunkulu wathi ke cha amehla akho uNkulunkulu ayiqaphele inceke yakho uJobe ngoba phela uSathane uyabuye ayobuza ngathi ayosimangalela ngaphambi kaNkulunkulu izinto esizenza sesikholwa sesithi sifihle emehlweni abantu kanti senza into eyaSathane uSathane bese gijima ngoba uSathane uyiqila gijime ayosimangalela ngazo uNkulunkulu uma efika uSathane phambi kaNkulunkulu ezokhuluma ngale nceke wavela uthi uNkulunkulu amehla akho wathi amehla akho ayiqaphele inceke yakho uJobe ngoba wena umbiyele usho uma ubheka kahle kahle uSathane wayesekwagijima wathi ukukhahla uJobe ngoba phela lithe izwi lenkosi abamthandayo nabamthemba beyabiyelwe abahlenga suthi uSathane esikhathi ethi uyagadla emndenini kaJobe naseyinganeni kaJobe ngoba lize lithi iBhayibheli uJobe wayethembe uNkulunkulu eqotho kuNkulunkulu ngalendlela yokuthi amadodana akhe namadodakazi akhe kwakuthi mabe nephathi mabe kuphuzwa kujatshulwa abesethi uJobe abantwana amakade kunenjabulo la ekhaya ungenzeka ukuthi ekujabuleni kwabo wenze bamthukile uNkulunkulu angazi lithi iBhayibheli ngoba ngaleso sikhathi oseyisikhathi somthetho wayevela ahlabe lokho ayehlaba okwenza umhlatshelo ngoma yagama okwenza umnikelo okuhladlululwa ahlambula uNkulunkulu ayibuka yonke leyo nkonzo ngoba ayikho into yenza uNkulunkulu angayiboni takaba noma abantu bengebone
yonke potential yakho noma ngathiwa ubonakali konke ukuyinikela uyikhandla ngathiwa kubonakali ukubonakala sengathi wena awenze lutho ususebenze yakho kodwa mina ngifuna ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla isithukuthuku somuntu akasidli wenza show uNkulunkulu esikuza ukuthi uyathembeka lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu akekho lunge njengoJobe hamba umthinte kodwa ungawuthinti umphefumulo wakhe ngiyagaranta ukuthi akekho lunge njengoJobe emhlabeni uNkulunkulu usho unesiqiniseko sokuthi lo muntu uthembekile kuye hayi ngoba uNkulunkulu kukhona umuntu amconvinceile hayi ngoba uNkulunkulu ethenga amehlo kaSathane kodwa uNkulunkulu ukhuluma iqiniso uNkulunkulu uyohlezi la lesekulungeni nasekungcileni nasekupheleleni kwakhe ukulunga ukhuluma lento enjalo uthi hamba umthinto nangempela bazalwane gijima uSathane umthinto iBhayibheli bazalwane konke ayinakho uJobe kwathinto imfuyo ayenayo yafa yonke abantwana ayenabo bafa bonke kwafika igijima zazombikela uJobe iBhayibheli kwayizayishintshana eminyango uthi kuphuma lesiphimo ibuye sinthi hayi benginayo amadodakazi akasevela kwasho kwafika isizulu lawashaya afa onke benginemfuyo yakhe kunembongolo benginani nenkomo benginalo lokhu uhlobo lemfuyo benginezimvu kwafika isichotho sashaya kwaphela emasimini konke konakele lithi iBhayibheli lambazalwane uJobe sezwile yonke leyo report ngoba kuyakhanga ukuthi mawuhamba noNkulunkulu ngesikhathi ufika ama report empilweni yakhe angimnandi ureact kanjani ukhola kakho ukuphelelaphi ukhola noma yini noma ukhola ngoba izinto ihamba kahle uma izinto sekuthiwa zonakele phandle sekuthiwa abathintekile bomndeni wakho bafe bonke usele wedwa njengamanje uzoreact kanjani uzomthungana uNkulunkulu iBhayibheli wasukuma uJobe waphakamisa izandla wathi uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile manibonge ikhama lakhe thembeka kaJobe kwafakazelwa ukulunga kwakhe kwafakazeleka ukuthi yazi le ndoda noma ngabe ithintwe kangakanani kodwa isoze yamsola uNkulunkulu bathi manibonge kwathi noma inkosikazi yakhe uJobe ithi ena thu uNkulunkulu bathi iBhayibheli uSathane wamshala uJobe ngalendlela ukuthi waze wamila ngisha amathumbu emzimbeni ngoba besabheke kuJobe kwafanele azenwaye ngodengezi lapha emlotheni phandle ukuze kuphole ngoba kwakuluma ilonda lesi uyacabanga ukuthi umuntu mangabe sekuleso simo ngisho nasekamerweni namashidi kufanele umama wakhiphe njalo okwashe ngoba kukhona ubomvu kuba lithi iBhayibheli umama uhamba wanengeka ngoba kuyenzeka ukuthi noma uganile zibe khona izinto eyenza wenza unengeke kodwa ngithi noma kufika unengeka ungalenzi iphutha lokushiya indawo yakho noNkulunkulu sike sakhuluma ngokuthobeka komuntu esifazane emshadweni ukuthi noma ngabe emshadweni kuvukani noma ngabe usuzwe ekuthumeni ukuthi kodwa mntaka baba bambelela phelela kuNkulunkulu wakho ungasuki kuNkulunkulu akuthembeka phelela ekuthembekeni kwakho njengoba uJobe athembeka kwaze wafika isikhathi la uNkulunkulu la uSathane edele khona wakhathala wasiNkulunkulu mbusisa again uJobe iBhayibheli abantwana uNkulunkulu amphaba uJobe baba abantwana abahle kakhulu kunaboqala uNkulunkulu wambuyisela imfuyo yaphinda kwaba nedouble portion kwaphinda izinto zaphinda ngifuna ukuthi kumnandi ukuthola into kaNkulunkulu ngendlela efaneleyo kumnandi ukugcotshwa uNkulunkulu ngendlela efaneleyo siyalithola iBhayibheli malikhuluma ngoEli ngokugcotshwa kukaElijah uElijah wayegcotshiwe ehamba noNkulunkulu kwase kuba khona inceku uNkulunkulu ayivusayo imkhonza uElisha manje uma sekufanele uElijah asuswe ngoba lithi iBhayibheli kwafika inqola zomlilo zamthatha wahamba kwase kufanele ukuthi lo gcobo alidedele encekwini kaNkulunkulu Elisha so uzuthi uElisha mayecela ukuthi ngicela uphinde umoya wakho uphinda ngimthaye uma ungibonile ngisuswa kuwe usuyokwazi ukuthi na kanjani konke lokho ocelile sekufezekile ngifuna ukuthi ke lapho balalele emakhaya kubalekile ukuthi uthembeke uphelele kumkhonzeni uNkulunkulu nasekumthandeni ngenhliziyo yakho ukuze uNkulunkulu akumele ukuze noma uthandaze eminye imthandazo esithandazayo ayiphenduleki ngenxa ye-position esithi sikhuleka sibe simi kuyo uma uNkulunkulu efumana ungathembeki kuwe umkhonzeni bese uthi wena uzolethi icelo uexpect ukuthi uNkulunkulu uzokuphendula ungamsoli uNkulunkulu zisole wena ngoba awuphelelanga izwi lenkosi lithe akathembekileyo uNkulunkulu uyobamela uyobagcwalisa uyobanikeza izidingo zabo nezifiso zabo zonke abaprotect nasengozini abavikela lapho behamba khona inkosi ibusise lapho umlaleli emakhaya yilokho uNkulunkulu ubeke enhlizweni yami haleluya. Siyabonga kakhulu babukela emakhaya izwi lenkosi elinamandla ngalendlela umfundisi wenkosi siyambonga kakhulu uNkulunkulu sibamba ngazo zombili izwi elinamandla elithetha kakhulu indaba yokuthembeka ngoba ile yokuthembeka ibalulekile kumuntu so siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesifika emaphethelweni ke mbukele emakhaya ohlelo lwethu Mama Ushange nangu umbukeli ekhaya uyafisa ukuthi
axhumane nawe mhlawumbe ngeinhlelo zokukhuleka ngandlela thize ukuthola kanjani? Ngiyatholakala lapha ku Facebook igama Khule Shange. Mawuthe nje Khule Shange uzongithola ku Facebook bese ngiyatholakala futhi inambeni yami yocingo la Vodacom ethi 072 326 7210 072 326 7210. Ngiavailable ngoba njengamanje angikho busy kakhulu. Kusho ukuthi umlaleli makhona nje afisa ukubuza na WhatsApp nga-WhatsApp akuyona inamba lena silakana na WhatsApp sikwazi ukuthi sicommunicate sisizane lapho singasizana khona ekhaya. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya sesifika ke emaphethelweni ohlelo lwethu The Gospel Insider kuyo iZululand Studio TV sibambeke kuona wonke ama online platform. Mina ke I'm your host ngoKhayisani Ngibokogwala sengiyaphuma signing out. Kusancane ke kukhona okusalile mfundisi ukuthi ngizisho ukuthi indlela lebibakhe njengoba ngilasho manje ngikhonza ministry ola umenwa we-God's Kingdom Church lapho ke engikhonza khona njengamanje ngoba ngashiye ebantwini engikhonza kulo ngayokushada bese ngikhonza e-God's Kingdom Church nje ucingweni lami ngiyatholakala noma umlaleli wamkelekile noma ngokushiya umlayezo ebusuku ngiyothi mampapha ngokuthola bese ngiphinda egameni laNkosi mhlambe singakaphumi usami usipho umthandazo ushiye nomthandazo lethe studio sicela sibona manje sibona Nkosi Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha oyinkosi yamakhosi siyabonga uNkulunkulu wethu omngcwele siyakhuleka ngalesi sikhathi sikhuleka nomlaleli lapha emakhaya uNkulunkulu wethu onamandla wonke wena uNkulunkulu othe abantu bonke sibalethe kuwe ngomthandazo ngoba uthe uma ngabe sikholwa sikhuleka kuwe ngokholwa wathi uyosenzela konke esikudingayo uyosinika izidingo zethu wathi uyokwenza konke esikhulekela ngakho ngikhulela umlaleli lapha emakhaya nami umlaleli egula abanye bagula abanye bafuna umsebenzi abanye bahlukumezele ngendlela zonke abanye bawe depression abanye bahluphekile ngithi egameni lika Jesu Kristu ngithumela amandla noqobo lapha emakhaya bathinte abanye balahlekelwe ngabantwana babhungubela ngoba babekhaya ngithi ngithumela amandla noqobo luka Jesu ukuthi lapho bekhona bathinteka abanye balale ebhedlela bakwazi nanyakaza ngithi ngegama lika Jesu uma belalela umkhuleko wena uNkulunkulu uphinde bathinte babusise uNkulunkulu wethu ongcwele siyakhuleka siyawukholwa amandla akho busisa ke baba wethu onamandla wonke nalesi stage esikuso namhlanje busisa abaphathi baso uNkulunkulu wangogcobo lwakho nankazimulo yakho sibonge uNkulunkulu wethu uba kule ndawo sibonge wena uNkulunkulu ekhulumeni kwakho ukuthi wena Nkosi yami izwi lakho lingebuye lambatha siyabonga udumo lonke ke sinikeza wena ngoJesu Kristu inkosi yethu